लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार को बदलना और ये सरकार को बदल के कांग्रेस पार्टी को लाना, और लोग तंग और तबाह हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट करने वाले और करप्शन को निकालने वाले हुकूमत में अगर आए तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट राज्य में पड़ता है और डेवलपमेंट भी होता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए, और हमको सभी जो रिपोर्ट मिल रहे हैं अच्छा तरीके से चुनाव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीतेगी। Telling, after observing the people of the Karnataka, that Congress party would get 130 plus seats. It may go to 150 also. 130 ಸ್ಥಾನಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 150 ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ. I am 200% confident Congress party will have 141 seats. We will win absolute majority. My minimum is 141. We will see that we will have an absolute majority with very big number. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಒಳ್ಳೆದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನೂರು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು ಕನಿಷ್ಠ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ 160 ಸೀಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ exit polls, and even these exit polls are going very close finish. So, but our information on ground is very clear that we are going to get 100% complete majority, comfortable majority, and the real poll results will be there on 13th. I think everybody should wait till 13th. Sir, the polls are showing that some polls are showing neck to neck and showing BJP at 95 and Congress at 106. Do you still feel that the exit polls are getting it wrong? No, exit polls are exit polls. It can't be 100%. And there will be plus or minus 5% variations in all polls. That is it's in the bracket. So that can change the whole scenario. Sir, in case Congress said that EC has reported a huge increase of voter turnout. This is a very positive sign for Congress party depicting an It is other way around. BJP. See, always if you go back the track record, the more number of voters turn out is always better for the BJP, not for Congress. And this shows that a lot of people who otherwise not come and voted, especially in urban areas, they have come and voted. So that is the positive sign for BJP.